A rally was organized by Bangladeshi American Forum in USA, Michigan on 5th February 2013 to stop so-called International Crimes Tribunal of Bangladesh. In that rally, the huge numbers of Bangladeshi American citizens with the local leaders conveyed their deep concern about current political situation of Bangladesh. আমরা ইতিমধ্যে অবগত হয়ে গেছি কেন আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা জানি আমাদের প্রিয় ভূমি, আমাদের Bangladeshi regime, they offer all kind of compromise package, but they stood on the truth. And all the international bodies, Amnesty International, International Bar Council, all kind of human rights organization, they're saying this so-called crime tribunal is organized by the current government, and the judges even come from those current government, prosecutor from the current government. So whole process is a fabrication, and this is the miscarriage of justice. And we, as American, we understand that how worthy freedom of is, how worthy freedom of speech. And we stood side by side, those brothers of Bangladesh, and every step will be with them. And Allah make them victorious. And I'll ask our care director and our leadership that we should come to the American mainstream media and leadership. They should understand that a free justice and injustice to one person is injustice to the whole humanity. And this is not an injustice to only a leadership. Millions of Bangladeshi American today brutalized by this government. And only reason they are brutalized because they want to establish Islam as a way of life. And these people are practicing this Islam as a way of life for 50, 60 years in our beloved country, homeland Bangladesh. So I want attention to especially care director that this situation should be addressed to the American main media is against this ongoing brutality. Bangladesh situation right now, the whole Bangladesh is an open prison. If you practice Islam, you believe Islam, then you are in prison in Bangladesh. We want those millions of people should see the freedom just like we practice in this country. And Allah make easy for them. This is an issue regarding brothers and sisters in Bangladesh. This is my issue as well. Because any issue that has to do with Islam and Deen and brothers, whether it's in Mali, in Yemen, in Burma, in Thailand, or in China, is important to me. I'd like to update you and give you some news and as well as a very quick piece of advice in regards to my experience of helping brothers, especially our Syrian brothers and Palestinian brothers. And we know the horrible situation that's going on in Syria with so many Muslim brothers have been slaughtered. And may Allah subhanahu wa ta'ala help our brothers in Syria as well as our brothers in Bangladesh. About 5 hours ago, I got a message from our director of care, Brother Nihad Awad. May Allah protect him. He's in Cairo, Egypt at the conference, the Organization of Islamic Conference that Dr. Sayyid spoke about. He sent the messages, he also put it on his Twitter page, but he said that the OIC today made a statement condemning Bangladeshi government regarding
the conviction. So it's being discussed, and he told me himself that he had spoken with people in the OIC before regarding this situation. So believe me, brothers and sisters right now in Egypt are making dua for Jamaat al-Islam. So believe this. And this is very good. Now I would like to give you some advice and tell a story. As much as it's important to get the information out in the American media and to contact President Obama through the White House petitions, contact the State Department, we should not put our primary help in this, our primary trust, or our primary energy in this endeavor. Besides tawakkul ala Allah, which there is no success without tawakkul ala Allah. There's none. But we know that there was a lot of petitions about Syria. There were a lot of petitions about Burma. We know that a lot of media attention about Syria. We know the administration is doing nothing about Syria. In fact, a story came out today on Wired.com in which the United States, during the rendition program, was sending people to Bashar al-Assad, torturing Muslims. There's a hadith about this from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sharr nas dhul wajhain. The worst of the people has two faces. So he acts like he's with you here, and then over here, then he does this. This has always been American policy amongst the Muslims. I'm telling you, this has always been the policy. And we know that we sent petitions and then protests in Burma, then President Obama flew to Burma and Secretary Clinton, and then they praised the so-called democracy, while Muslims are being killed and persecuted in Burma. But we still put forth some effort in this because we never know when Allah Azza wa Jal will open up the hearts of the people and the policy. But very quickly, in a couple of minutes, I want to give you some advice because there's a lot of wisdom. History is one of the best teachers. History is one of the best teachers. Ruhollah Khomeini, when he was sent out of exile from Iran, he went to Iraq, then Turkey, and then to France. And there's two lessons in this. One thing is that when Khomeini had the freedom in France, he had freedom of speech that the people in Iran didn't have, the ulama and the scholars didn't have. He was sending information to the people in Iran. One, he was spreading the message all around the world about what was going on in Iran to the Muslim brothers. But two, he was encouraging the people and the youth not to give up. And this is the primary thing that we Muslims have to do for brothers and sisters back in Bangladesh. We have freedom of speech, we have the internet and technology. I hope that this is being recorded and this is sent and put on YouTube, so our brothers and sisters in Bangladesh can see that other Muslims are concerned, and this will help give them hope, because they need hope and moral support that people outside of Bangladesh care. It is very important. There should be rallies and different gatherings and be recorded, and send DVDs or send audio and mail with other packages, and send the lectures and send the information into Bangladesh. This is what Khomeini and the people did, sending cassette tapes. And there was no internet then. When Khomeini was sent out of Iran, and Shah Pahlavi, who claimed to be a Muslim, just like how Bangladeshi government claims to be Muslim, when they sent Khomeini out and they tried to humiliate him and humiliate his students, the other ulama, they said, "Oh, disgraced Imam, where are your followers?" He was teaching children. He pointed at those children. He said, "These are my followers." And those little children that he taught, that were 8, 9, 10 years old, when they grew up, they were the college students that led the revolution.
So this isn't a small process. Also, I want you to tell the brothers and sisters in Bangladesh to pray for us to do our job here. Because their dua actually may be more weighty than ours. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, Da'watul mazlum mustajaba. The dua of the oppressed person is guaranteed to be answered by Allah subhanahu wa ta'ala. It's guaranteed. Their dua, their prayer may have more weight with Allah subhanahu wa ta'ala. So encourage them to keep up hope and to pray for us that we can do our job. And that we tell our brothers sisters to have patience. And we know that Allah Azza wa Jal's promise is true. In yansumukumullah fala ghaliba lakum. If Allah helps you, none can defeat you. This is Islam. This is the Islam of Bilal and Hudayfa and Ammar ibn Yasir and Abu Bakr and Ali ibn Abi Talib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. This is my advice, dear brothers and sisters in Islam. If you ever need me at CARE and to get word to Brother Nihad Awad so we can contact different people in context, I'm always at your service. I'm a servant of the community. That's all I am. That's all I am. I'm nothing more than that. Assalamu alaikum. সাধারণ হাজার হাজার মানুষ চিন্তা করছে অংশগ্রহণ করার জন্য। আপনারা যদি বিবিসি নিউজ দেখেন দেখবেন যে 10টা কোশ্চেন যদি বাংলাদেশের ইস্যু নিয়ে কথা বলা হয় তার মধ্যে 8টি কোশ্চেন করা হয় কেন ওয়াই গভর্নমেন্ট টর্চারিং অন জামাত ইসলামী লিডার্স এন্ড ওয়ার্কার্স। আজকে আমি বিবিসি শুনেছি সেখানে এই ধরনের কোশ্চেন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে যারা কলামিস্ট আজকে পেপার পত্রিকা খুলে দেখেন কলামিস্টরা এই জামাত ইসলামী বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির নিয়ে তারা লেখালেখি করছে কেন তাদেরকে টর্চার করা হচ্ছে। তো যখনই এই ধরনের মানুষেরা তাদের স্বরূপটা বুঝতে পারবে যে তারা বাংলাদেশের মানুষের শত্রু, তারা বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাসের শত্রু, তারা বাংলাদেশের মানুষের ধর্মের শত্রু, তারা বাংলাদেশের মানুষের অর্থনীতির শত্রু, তাদেরকে আরেকটি 75-এর পরিণতির দিকে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত ভাইরা, আজকে সর্বশেষে আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি, আমরা এখানে গত সপ্তাহ যে প্রোগ্রামটি করেছিলাম 4 জন ভাইকে পুলিশের গুলিতে শাহাদাতের কারণে আজকে আবার আমাদের সম্মানিত লিডার আব্দুল কাদের মোল্লাকে তারা সারা জীবনের জন্য জেলে রাখতে চায় ঘোষণা করেছে। আর এই ঘোষণার প্রতিবাদ করতে যাওয়ার কারণে চিটাগাঙে আমাদের 4 জন ভাইকে তারা গুলি করে হত্যা করেছে। এই হত্যা তারা মনে করেছে যে হত্যা করলেই বোধহয় শেষ হয়ে যাবে, মুসলমানরা ভয় পেয়ে যাবে, কিন্তু আসলে ঠিক নয়। আমি সেদিন বলেছি শাহাদাতের রক্ত হচ্ছে ইসলামের জন্য ফার্টিলাইজার। শহীদ হবে ইসলাম এগিয়ে যাবে, মুমিনদের ইমান আরো তাজা হবে, অর্গানাইজড হবে। যেটা হয়েছিল আবু জেহেল যখন শহীদ করেছিল কাকে? সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে। যেটা হয়েছিল বদরের প্রান্তরে আমাদের পূর্বসূরি লিডারশিপদেরকে তারা হত্যা করতে এসেছিল, সেখানে আমাদের 2 একজনকে শহীদ করলেও তাদেরকে বেশি শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। ইনশাআল্লাহ যেদিন এইভাবে ওপেন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে সেদিন তাদের পালানোর কোনো জায়গা থাকবে না। আমি সেই মোমেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে চাই না। আমি চাই তাদের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন ভীতি সঞ্চার করে দেখ তারা যেন ট্রাইব্যুনালকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়, তারা যেন এই সমস্ত হীন জঘন্য খারাপ কাজ থেকে তারা বিরত হয়, সাধারণ মানুষকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তিদান করে, সেই আহ্বান রেখেই আমি আমার কথা শেষ করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা যতটুকু প্রচেষ্টা চালাচ্ছি সেগুলো কবুল করে নিন। তাদের রায় ঘোষণার পরপরই 4 জন ভাই শাহাদাতের তামান্না দিয়েছেন এবং আজকে এই সভা থেকে আমরা সবাই তাদেরকে দোয়া করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের এই
এই শাহাদাতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা যেন দান করেন এবং এই তাদের রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন বাংলাদেশে ইসলামের শাসন কায়েম করেন। সম্মানিত বন্ধুগণ, বাংলাদেশে আমাদের নেতৃবৃন্দকে আজকে তারা বিভিন্ন রকম উপাধি দিচ্ছে, বিভিন্ন রকম কথা বলতেছে, কিন্তু এইরকম লেভেল আমরা অতীতে অনেক শুনেছি, অনেক জেনেছি। তারা মনে করতেছে যে এই সমস্ত কথা দিয়ে এবং সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীদের বাইদেরকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। এরা কারো কথা দিয়ে কোনো এই ইহকালীন জীবনে কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কাফেলায় জয়েন করেনি। তারা জয়েন হয়েছে এই কাফেলায় এই আকাশ জমিনের মালিক কুল কায়নাতের মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কাফেলায় অংশগ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশে সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দেওয়া বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই কাফেলায় অংশগ্রহণ করেছে। তাদের যে বিধবা বাহিনী আছে তারা শুধু তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য অংশগ্রহণ করেছে। এই জন্য তাদের ইতিহাস, তাদের হিস্টোরি, তাদের অ্যাক্টিভিটিস ইজ মাচ ডিফারেন্ট দেন আমাদের ইসলামী ছাত্র শিবিরের অ্যাক্টিভিটিস। আওয়ামী লীগের অ্যাক্টিভিটিস ডিফারেন্ট দেন আমাদের বাংলাদেশ জামাত ইসলামের অ্যাক্টিভিটিস। উনি মিশরে গিয়ে সেন্ট মুরসিকে বলেছেন, আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাছে আপনি প্রতিনিধি না পাঠাবেন, খবর না নেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মিশর থেকে বাইর হব না। সেন্ট মুরসি উনি নিজে কথা বলেছেন, নট অনলিতে উনি। এরপরে আপনি দেখেছেন ইস্তাম্বুলে আমার মর্দে মুজাহিদ আর্দুগান, উনি ইস্তাম্বুলে বিরাট ওই যে 2-3 লক্ষ মানুষের গ্যাদারিংয়ে 17 মিনিটের মতো কথা রেখেছেন। আবদুল্লাহ গুল উনি আঙ্কারাতে যে করেছেন, ওখানে প্রায় লক্ষাধিক লোক ছিলেন, ওখানে মুর্শিদে আম গিয়েছিলেন থেকে ইজিপ্ট থেকে। এরপরে আজকে এই মুহূর্তে যেটা ব্রাদার দাউদ আলী যেটা বললেন, আমার কাছে এসেছে এখন ইনফরমেশন যে ওই চিঠিটা আসছে যে তারা ওআইসির পক্ষ থেকে তারা এই বাংলাদেশের এই শয়তানি মিথ্যা বানাউন এই ট্রাইব্যুনালকে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এটাকে বন্ধ করার, এই থামসা বন্ধ করার, নাটক বন্ধ করার জন্য তারা বলেছেন, তাদেরকে বলেছেন যদি আমার ভাইদের যদি কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি হয়, সেজন্য তুমি সরকারকে 100% দায়িত্ব নিতে হবে আমার ভাইদের যদি কোনো ক্ষতি হয়। এবং ইসলামী আন্দোলনের সাথে তারা বলেছেন 57টা দেশ নয়, সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানরা আমরা একসাথে আছি ইসলামী আন্দোলনের সাথে। এবং ডাইরেক্টলি তারা বলেছেন জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের সাথে সমস্ত দুনিয়ার মুসলমান আছে। আবার তারা বলেছেন এই জামায়াত ইসলামের এই কর্মী ভাইরা তোমরা এগিয়ে চলো, দুনিয়ার মুসলমান তোমাদের সাথে। আল্লাহু আকবার।